We start today with an excellent speaker, and I met Nathalie. I saw her CV for the last 2 years. She was not aware, but I followed her. And I was exactly around months ago, the Prince Albert was organizing in Monaco with the foundation of Prince Albert, a Ocean Week, in which it was much more broader than the Mediterranean Sea, but also it was focused on how we could have a new way of habits of working inside the world with the climate change, with plastic that become much more on quantity than the fish, etc., etc., etc. She gave a very nice presentation, and I take the freedom of presentation to introduce myself. And she was very nice to say, thanks a lot. I'm not available now because I do, but come back. I come back because, again, you need to be persistent when you want to do something. At the end, we met, and I proposed to her exactly 4 weeks ago, why not to come in Elafonisos? And I was very, very happy that she didn't have any doubt. She said yes. So it was very big, for me, very big point. So I don't want to take too much time because I know that there are problems with the ferry, problem to go around. So I give to her the microphone. And we try today to have a new way of translation. That means that Nathalie will do her speech, and at the end, our professional translators, they will summarize. What I say that all the part that is not focused on the subject is not necessary that would be back again recorded. Okay, the floor, Nathalie, is yours. C'est à vous. 2 mots en français parce que on vient aussi de France. Et on est très content d'avoir ici Nathalie. Elle est avec nous et je pense qu'elle va certainement nous aider à donner des très bons conseils. E voilà, Eleniko metà, ok, ligo Milan, Eleniko più io tradetto me che olo Eleniko tradetto a metà. Nathalie, à toi. Merci Enrico. I would like to thank Enrico and all the organizers of this symposium. I'm very honored to be here today and to give this talk. I'm going to present you the IPCC report, which has been released on the 28th of February this year. I was lead author for this report, and I'm using the PowerPoint that are official for IPCC. So next slide, please. I don't see the slides. Okay. So this report was written by 270 authors from 67 countries. They have worked tirelessly to produce this report that I'm going to present the key messages. Next slide, please. Perhaps this statement best summarizes our findings. The scientific evidence is unequivocal. Climate change is a threat to human well-being and the health of the planet. Any further delay in concerted global action will miss the brief and rapidly closing window to secure a livable future. This report offers solutions to the world. Next slide, please. Global warming has caused dangerous and widespread disruption in nature. The increased frequency, intensity, and duration of extreme events on land and in the ocean is driving mass mortalities. Next slide, please. And climate change is affecting the lives and livelihoods of billions of people. The impact of human-induced intensification of tropical cyclones, sea level rise, and heavy rainfall have resulted in increased losses and damages. Next slide, please. Impacts are magnified in cities where more than half of the world population lives. Heat waves amplify urban heat island
and air pollution to affect people's health. Critical infrastructure such as transport, water, sanitation, and energy systems have been compromised by extreme events. Next slide. When multiple extreme events happen at the same time, they compound the overall risk and are more difficult to manage. Climate risks do not respect national boundaries, and weather-related extremes are created shocks to global trade. Next slide. In the previous slide, we illustrated the powerful impact of climate change on nature and on people's lives. This assessment is based on new understanding of other connections. We can no longer think in silos, but have to look across climate, biodiversity, and human society and well-being if we want to tackle the many global challenges we face today. Next slide, please. And talking of other challenges, climate change combines with unsustainable use of natural resources, habitat destruction, deforestation, and growing urbanization, as well as inequity and marginalization. These trends not only present threats to ecosystems and the people who rely on them, but also reduce the capacities of nature, communities, and individuals to adapt to climate change. Next slide, please. 2.3 to 2.6 billion people live in the global hotspots of high vulnerability to climate change. These are across large parts of Africa, as well as South Asia, Central and South America, small islands, and the Arctic. Next slide, please. In these global hotspots, overlapping challenges include limited access to water, sanitation, and health services. High levels of climate-sensitive livelihoods, such as smallholder farmers and fishing communities, all increase vulnerability. High level of poverty, weak leadership, lack of funding, lack of accountability, and trust in government also play a large part. Thank you. Next slide. Looking to the future, every small increase in warming will result in increased risk to nature and to people in every region of the world. Let's consider some of this projected impact on nature. Next slide, please. This map gives an overview of biodiversity loss at different warming levels. Next slide. We would see species extinctions and losses of entire ecosystems, such as mountaintops, tropical coral reefs, and coastal wetlands, even if we temporarily exceed 1.5 degrees Celsius warming for several decades. Next slide. The risk of extinction in biodiversity hotspots increases by about tenfold as warming rises from 1.5 degrees Celsius to 3 degrees Celsius. Next slide. Nature services support all aspects of our lives, from pollination and tourism to health and climate regulation. Loss of ecosystems and their services has cascading and long-term impacts on people globally, especially for indigenous people and local communities who directly depend on them. Next slide. Globally, population exposure due to heat waves will continue to increase with additional warming. At approximately 2 degrees Celsius, regions that are highly dependent on snow melt would experience a 20% decline in water availability for agriculture beyond 2050. About 1 billion people living in low-lying cities and other settlements on the coast
are projected to be at risk from sea level rise and other climate hazards by mid-century. We provide a global perspective here, but the report has an extensive regional focus. Next slide, please. We have outlined the challenges we face now. They will increase at higher, warmer levels. The key question now is how well are we adapting to a changing system? What we show is that action is increased by progress, is uneven, and we are not adapting fast enough. Growing public and political awareness of climate impacts and risk are resulted in at least 170 countries and many cities including adaptation in their climate policies and planning. Next slide, please. However, there are increasing gaps between adaptation action taken and what is needed. These gaps are largest among lower income populations. And the current rate of planning and implementation, these adaptation gaps will continue to grow. Next slide, please. Let's now turn our attention to how we adapt. And this report shows that there are feasible, effective options we can take to reduce the risk to people and nature, but their effectiveness decreases with increasing warming. When we think of adaptation, our first thought might be around reducing flood risk or preventing water shortages. But what we show is that strengthening health systems can reduce the impact of infectious diseases, heat stress, and other climate-related risks, as well as the trauma associated with extreme events. This is particularly effective if it is combined with other measures such as disease surveillance, early warning systems, and improved access to potable water. Next slide, please. Nature offers significant untapped potential, not only to reduce climate risk and deal with the causes of climate change, but also to improve people's life and livelihood. Conservation, protection, and restoration can help natural forests to adapt. Planting a range of tree species, managing pests and diseases, and reducing wildfire risk can build climate resilience in managed forests. Next slide, please. In agriculture, irrigation can be effective, but it can result in adverse outcomes such as accelerated depletion of groundwater. These and other adaptation measures provide economic and ecological benefits, as well as reducing vulnerability. In urban areas, as elsewhere, effective water management can secure drinking water. Most action to date has occurred around water-related hazards, such as reducing the risk from floods and drought. The effectiveness of more water-related adaptation declines with increasing temperatures. Next slide, please. Food security can be enhanced by making the food system more resilient, for example, through adopting stress-tolerant crops and livestock, agroforestry, and diversification on farms. This brings a range of other benefits for nutrition, health, and well-being and livelihoods. Next slide, please. By 2050, urban areas could become the 2/3 of the world's population. Cities can offer opportunities to transform. Using nature and engineering approaches together is important.
To manage flood risk, for example, it might be appropriate to install flood proofing on buildings, improve drainage across roads, and create space for water within the city, at the same time as constructing flood defenses. Establishing or restoring green and blue spaces, as well as urban agriculture, can all be woven in the same built environment. Additional benefits include public health improvements, especially from reducing heat stress and ecosystem restorations. Next slide, please. In informal settlement, we show how local knowledge, adequate funding, skills and tools, as well as policymakers and residents working together, can deliver adaptation at a city scale. Here we see community sanitation facilities and water tanks being installed in informal settlements in India. Next slide, please. We have evidence of maladaptation because adaptations that result in unintended consequences, for example, increased climate-related risk or increased greenhouse gas emissions. Indigenous people, ethnic minorities, and disadvantaged groups, for example, low-income households, those living in informal settlement, are of the most affected by maladaptation. This reinforces and entrenches in existing inequalities. Next slide, please. We know that there are adaptation limits. Adaptation cannot prevent all losses and damages. Even with effective adaptation, limits will be reached with higher level of warming. Next slide, please. If we focus on financial constraints, we see that the current global financial flows are insufficient, especially in developing countries. The overwhelming majority of global climate finance was targeted at emission reductions, while a small portion went on adaptation. Climate impacts that result in higher levels of losses and damages are now slow down economic growth and thus reduce the availability of financial resources. Next slide, please. To avoid mounting losses, urgent action is required to adapt to climate change, but that is not enough. At the same time, it is essential to make rapid, deep cuts in greenhouse gas emissions to keep the maximum number of adaptation options available. So, next slide, please, sorry. So how do we accelerate and sustain adaptation? Political commitment and follow-through across all levels of government is key. Greater adaptation is present where national climate laws and policies require adaptation action from lower level of government and include guidelines on how to do this. Another area worth focusing is on institutional frameworks with clear goals and priorities that define responsibilities. Enhancing knowledge and of impacts, risks, and available adaptation options encourage actions from society and policymakers. Educational and information programs and the arts can play a part. Monitoring and evaluation is important to track progress because because in a warming world, measures that are effective now might not work in 20 years. Next slide, please. It is important to highlight that adaptation measures offer wider benefits.
If we consider the 3.4 billion people living in rural areas, many of whom are highly vulnerable to climate change, resilience can be improved by providing social safety nets, improved roads, reliable energy, clean water, and improved food security. These measures not only build climate resilience, but they also go hand in hand with helping to lift people out of poverty and achieving the United Nations Sustainable Development Goals. In this report, we have looked at these synergies in some depth. Next slide, please. And this is how we illustrate the multiple benefits of adaptation options. If you look at this figure, you see forest-based adaptation. It shows that there is feasible adaptation option that will also help absorb and store carbon. So it has mitigation potential, and it helps achieve multiple sustainable goals, the famous SDGs. Next slide, please. Likewise, if we look at options in our cities, we see that green infrastructure, green roofs, parks, and street trees play a part in helping us to adapt. By providing shade and water management, they also absorb and store carbon. What we see here is a foundation of a solution framework that is an important new concept in this report. Next slide, please. If we look at this figure, we see the spectrum of futures from a world with low resilience and high risk to one with high resilience and low risk. This high risk, low risk world has reduced climate risk through adaptation, greenhouse gas emissions reduction, through mitigation, and enhanced biodiversity. These measures together support sustainable development, for example, no poverty, zero hunger, good health, well-being, and access to clean water and sanitation. This concept is climate resilient development. Next slide. Yes, thank you. Climate resilient development has to be considered across government and all civil society. It should involve everyone, the round table, government, citizens, communities, educational institutions, the media, investors and businesses, forming partnerships. Next slide, please. Scientific, indigenous and local knowledge and practical know-how come together to provide more relevant, effective actions. Next slide, please. Ecosystem stewardship is key. A healthy planet is fundamental to climate resilient development. Effective and equitable conservation of approximately 30 to 50% of land, freshwater systems, and oceans can help ensure a healthy planet. Next slide, please. Involving traditional marginalized groups, including women, young people, indigenous people, local communities, ethnic minorities, improves the prospects of effective action. It is critical to prioritize equity and justice in decision-making and investment. Different interests, values, and worldviews can be reconciled if everyone works together. Next slide, please. Scaled-up investment and international cooperation are also important. Next slide. Starting today,
every action, every choice, and every decision matters, because each of them can take us away from towards a climate-resilient, sustainable world. Worldwide action to achieve climate-resilient and sustainable development is more urgent than previously addressed. Next slide, please. Climate-resilient development is already challenging at current global warming levels. The prospects will be further limited if global warming exceeds 1.5 degrees Celsius and may no longer be possible in some regions, including some small islands, deserts, mountains, and polar regions, if warming exceeds 2 degrees Celsius. Next slide, please. The science is clear. Any further delay in concerted global action will miss a brief and rapidly closing window to secure a livable future. This report offers solutions to the world. This presentation has given you a snapshot of the wide range of topics that are covered in depth in this report. It's over to you now. Thank you. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή από τον Ενρίκο, που αναφέρθηκε στις δυσκολίες λόγω του καιρού και γενικότερα την ευελιξία που έχουμε αναγκαστεί να επιδείξουμε όλοι εδώ πέρα, ο λόγος πήγε στην Ναταλή, η οποία μας έκανε μία παρουσίαση που έχει υποβληθεί και στο Ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτο στο Μονακό. Έχει να κάνει με το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή και την έκθεση που έχει κάνει αυτό το πάνελ από τις 28 Φεβρουαρίου του 2022. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μία παρουσίαση επίσημη, η οποία ουσιαστικά για να μπορέσει να δημιουργηθεί αφιερώθηκαν σε αυτό το έργο 270 συγγραφείς από 67 χώρες και αυτό που ακούσαμε ήταν τα βασικά μηνύματα. Τα βασικά μηνύματα, το πρώτο και κυριότερο, είναι ότι η επιστημονική κοινότητα πλέον έχει ένα σαφές μήνυμα και αυτό το μήνυμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι μια μεγάλη απειλή και οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα στην έκθεση υπάρχουν και κάποιες προτάσεις λύσεων. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι βλέπουμε γύρω μας πάρα πολλά φαινόμενα διαταραχής της φύσης, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά είδη τα οποία απειλούνται, στα οποία έχουμε μαζικές απώλειες, ότι η ζωή των ανθρώπων πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ και τις πόλεις, τα αστικά κέντρα, που ουσιαστικά διαθέτουν αυτή τη στιγμή τον μισό πληθυσμό της γης μας. Όλα πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι μεταφορές, το νερό, η υγεία, τα πάντα. Και το γεγονός επίσης είναι ότι όσο πιο πολλές τέτοιες ακραίες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διαχείριση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν νέες γνώσεις, υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν μέσα στην έκθεση και μια παγκόσμια προσέγγιση, αλλά και πάρα πολλές περιφερειακές και τοπικές προτάσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ υποβαθμίζει το περιβάλλον από τη μία, αλλά και επιφέρει κοινωνικές ανισότητες, περιθωριοποίηση ανθρώπων και ούτω καθεξής. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3,3 με 3,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ευάλωτοι στα ακραία φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, σε Ασία, Ειρηνικό, στον αρκτικό κύκλο και ούτω καθεξής. Έχουμε προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα, από μικροδιαχείριση της αλληλείας και της γεωργίας μέχρι κυβερνητικό επίπεδο, όπου δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και η απαραίτητη εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους. Και επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία της γης, τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι κίνδυνοι.
Οι κίνδυνοι για την φύση περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, απώλεια βιοποικιλότητας, πλήρη απώλεια, αφανισμό κάποιων ειδών, απώλεια ολόκληρων οικοσυστημάτων, όπως είναι οι κοραλιογενείς ύφαλοι, όπως είναι κάποια αρκτικά τοπία. Εάν λοιπόν έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας που θα φύγει από το προβλεπόμενο 1,5 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει στους 3 βαθμούς Κελσίου, οι απώλειες που θα έχουμε στη βιοποικιλότητα θα οδηγήσουν όχι απλά σε προβλήματα στους μελισσοκόμους, αλλά μιλάμε πλέον για μαζική ρύπανση, μεγάλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και όλα αυτά θα ξεκινήσουν κυρίως σε κάποιες μικρές κοινότητες που αυτή τη στιγμή είναι και οι πιο ευάλωτες. Θα έχουμε περισσότερους καύσονες, θα έχουμε περισσότερη ξηρασία, θα έχουμε μείωση λόγω της μείωσης του πάγου, μείωση και του νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γεωργία. Μέχρι το 2050 εκτιμάμε ότι θα έχει μειωθεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα να πρέπει να εφιστήσουμε αυτή τη στιγμή την προσοχή μας στο πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα, άμεσα, και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτή η προσέγγιση. 170 χώρες ανά τον κόσμο ήδη έχουν πολιτικές, στρατηγικές, εθνικά σχέδια για την προσαρμογή, ωστόσο αυτά τα σχέδια πρέπει να επανεξετάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί οι δράσεις που σχεδιάζουμε σήμερα μπορεί να μην καλύπτουν τις ανάγκες το αύριο. Και υπάρχουν κενά ανάμεσα στις δράσεις και στις ανάγκες, τα οποία θα αυξηθούν, ιδίως εάν δεν μπορέσουμε να περιορίσουμε την αύξηση της υπερθέρμανσης. Μιλάμε για προβλήματα που άπτονται της υγείας, μιλάμε για λοιμώξεις οι οποίες θα εκτοξευθούν, για επιδημίες που θα εκτοξευθούν, μιλάμε για ένα ψυχολογικό τραύμα το οποίο συνοδεύει κάθε φυσική καταστροφή, μιλάμε για έλλειψη πόσιμου νερού. Όμως πρέπει να στραφούμε και στην ίδια τη φύση, η οποία μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μία πηγή λύσεων για τη σωστή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μία πολύ καλή ευκαιρία για την ανάδειξη νέων θέσεων εργασίας και επομένως την μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Μία καλύτερη, για παράδειγμα, διαχείριση του νερού θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Και σίγουρα πρέπει να το εξετάσουμε και υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι αλλάζουν και τα αστικά κέντρα. Αν μπορέσουμε στα αστικά κέντρα να έχουμε καλή διαχείριση του νερού, τόσο ως προς το πόσιμο νερό, όσο και ως προς το νερό, όπως αυτό παίζει πολύ βασικό ρόλο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή σε πλημμύρες, ξαφνικές πλημμύρες, σε ξηρασία, τότε θα έχουμε και καλύτερη επισιτιστική ασφάλεια και καλύτερη ζωή και υγεία εντός των κέντρων και εκτός αυτών. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 2050 τα αστικά κέντρα θα καλύπτουν τα 2 τρίτα της εφηλίου. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ καλά τη διαχείριση του νερού μέσα στα αστικά αυτά κέντρα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέσα πρόληψης των πλημμύρων. Για παράδειγμα, υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσουμε πιο πράσινες πόλεις με την ένταξη μιας αστικής γεωργίας, μιας αστικής υπαίθριας δράσης, αν θέλετε. Πρέπει να υπάρξουν πολύ καλές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, από κυβερνήσεις μέχρι τοπικές κοινότητες, για να μπορέσουμε να έχουμε σε όλα τα αστικά κέντρα, είτε είναι μικροί άτυποι οικισμοί, είτε είναι μεγαλοπόλεις, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κακή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα έχει πολύ μεγάλο κόστος, θα αυξήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα αυξήσει της γης, θα αυξήσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, και οι πρώτοι οι οποίοι θα πληγούν θα είναι οι αυτόχθονες, θα είναι οι μειονεκτούντες. Έτσι λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί σε αυτή την προσπάθεια προσαρμογής, κυρίως είναι οικονομική όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, και είναι κάτι που το γνωρίζουμε, που μπορούμε επομένως να το αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να θρηνήσουμε μαζικές απώλειες.
Ένας βασικό μήνυμα είναι ότι ο μόνος τρόπος να επιταχύνουμε τις προσπάθειες προσαρμογής μας είναι μέσα από πολιτική δέσμευση, κανονική πολιτική δέσμευση. Πρέπει να υπάρχουν και καθοδητευθυντήριες οδηγίες και θεσμικά πλαίσια και λογοδοσία και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, την εκπαίδευση, τις τέχνες και πάντα με μία παρακολούθηση προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τελείται όντως πρόοδος και πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα. Επομένως, το βασικό μήνυμα και πάλι είναι ότι πρέπει να χτίσουμε μία ανάπτυξη που είναι ανθεκτική προς το κλίμα. Ανθεκτική με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο θα διαφυλάξουμε το περιβάλλον, αλλά θα μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικά δίκτυα τα οποία θα παρέχουν κοινωνική ασφάλεια, θα έχουμε επισιτιστική ασφάλεια, θα έχουμε κοινωνική συνοχή, θα έχουμε μείωση της φτώχειας, θα μπορέσουμε μέσα από αυτήν την ανάπτυξη που είναι ανθεκτική στο κλίμα, στην κλιματική αλλαγή, να έχουμε πραγματική επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Είναι λοιπόν πολλαπλά τα ωφέλη. Μπορούμε να στραφούμε, για παράδειγμα, σε κάποιες δασοκομικές πρακτικές για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των τιμών άνθρακα. Μπορούμε επίσης να στραφούμε σε πρακτικές πράσινης πόλης, όπου αυξάνοντας το πράσινο στις οροφές, στην κατασκευή των κτηρίων, στους δρόμους, θα έχουμε και εκεί και καλύτερη σκίαση αφενός και καλύτερη εχμαλώτιση του άνθρακα εντός των πόλεων. Θα μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, θα έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, μια μείωση της φτώχειας. Θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε επιτέλους για αυτό τον υπέροχο στόχο της μηδενικής πείνας και του καθαρού αέρα. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια ανάπτυξη ανθεκτική προς την κλιματική αλλαγή, πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε ότι όλοι εμπλέκονται, οι επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις, η ίδια η κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παντρέψουμε την γνώση των επιστημόνων και των αυτοχθόνων και να μπορέσουμε να εμπλέξουμε νέους, γυναίκες, μειονεκτούντες, τοπικές κοινότητες, τοπικές συλλογικότητες, αυτόχθονες πληθυσμούς. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε και ισότητα. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα εάν δεν υπάρξουν συνέργειες και πρέπει να τονίσουμε άλλη μία φορά ότι είναι βασικό κλειδί η συνεργασία. Από σήμερα κάθε επιλογή, κάθε απόφαση έχει σημασία. Κάθε δράση που θα αναλάβουμε για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί έχει πλέον επίγοντα χαρακτήρα, γιατί είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις. Και εάν δεν καταφέρουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, οι προκλήσεις αυτές θα επιδεινώνονται συνεχώς. Έτσι λοιπόν, επανερχόμαστε στην αρχή, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, δεν έχουμε περιθώριο για καθυστερήσεις, δεν θα έχουμε παράθυρο, για επιβίωση, πρέπει να δράσουμε τώρα. Η έκθεση προτείνει κάποιες λύσεις, αλλά ουσιαστικά τα πάντα από εδώ και μπρος είναι στα χέρια σας. I would like to thank first one, our lady nearby to me, and also the lady that is doing a very good translation. It is the first time, Nathalie, that we try to have a translation not every 2 minutes, but just at the end. And again, I believe that the bottle of water for information was quite full, but you empty the bottle in the right way. Just to summarize, thanks a lot, Nathalie. I take one point interesting is that Nathalie will stay with us until Sunday. And again, one of the objectives of this symposium, not only to receive a speech, but also to digest it, to discuss during the lunch, during the evening, during the day, during the breakfast, because interesting to exchange ideas with different personality, different country. For me, it is one word that I take from you, it is adaptation. And here it is something that is very, very important. If each one could understand the need to adapt himself and not just the other, we have obtained a big, big result. Second, it is education, because I believe we need to educate the actual people and also education for the kids. They will be the new generation.
I believe that one point we come out, it is working together. And here it is a way that everyone agreed, but to do it is not easy. You give us the concept of urgency, because when we receive a message, oh yes, yeah, but it's not valuable here. Maybe, but then when we have the water until here, we start to do something. It is better to start to do something when we are still on a good place here, we're not in a hurry. But when we have the fire in our back, it's much more difficult to take out the fire. If you can do it in advance, better it is. The two final points, it was you talk about health and water, and I agree with you that the water, it is very important, especially in the island. And during our discussion afterward, again, we are not in a big city here, we are in a small island. It's good to have your perspective during these 2 days. What do you feel that it could be adapted on your presentation, your thinking, in a small island like Elafonis? You have a time the first time you come in this island, we are very happy. I'm sure that in this next 36 hours, here we work not 24 hours a day, but similar. Okay. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ναταλή που βρίσκεται μαζί μας σήμερα και μάλιστα η Ναταλή θα βρίσκεται μαζί μας μέχρι και την Κυριακή. Οπότε επιτρέψτε μου απλώς να αναφέρω ορισμένα κεντρικά σημεία όσων η Ναταλή ανέφερε στην εξαιρετική ομιλία της και βέβαια και την εξαιρετική διερμηνία που ακούσαμε που κατάφερε να συμπυκνώσει τις βασικές πτυχές όλης της παρουσίασης. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, βέλτιστων πρακτικών από τις διάφορες χώρες που εκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο συμπόσιο είναι αυτό που θέλαμε και θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, μιλώντας και αναφερόμενος στις σημαντικότερες πτυχές παρουσίας της Ναταλή, θα πω ότι συγκράτησα τη λέξη προσαρμογή. Όλοι μας πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά. Δευτερευόντως, η Ναταλή αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, στο κομμάτι της κατάρτισης. Πρέπει ιδιαιτέρως τα παιδιά και οι νέες γενιές να μάθουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και πώς θα μπορέσουμε πραγματικά όλοι μαζί να εισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, συγκράτησα τον όρο συνεργασία. Οι συνεργατικές προσπάθειες είναι επίσης άλλη μια λέξη κλειδί αν θέλουμε να πετύχουμε. Κάτι το οποίο, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι κάτι το εύκολο, δεν είναι κάτι το προφανές. Επιπλέον, συγκράτησα την σημασία της επίγουσας συνθήκης, τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Νομίζω σήμερα, τώρα, πρέπει όλοι μαζί και πρέπει να δράσουμε. Δεν θα πρέπει να λειτουργούμε με όρους αφού έχει κάτι συμβεί. Νομίζω θα πρέπει να λειτουργούμε με τρόπο προορατικό. Εάν, για παράδειγμα, έχει έρθει μια πυρκαγιά, είναι πολύ πιο δύσκολο να τη σβήσεις. Άρα, λοιπόν, η πρόληψη είναι η λέξη κλειδί. Επιπλέον, η Ναταλία αναφέρθηκε στην σημασία της προστασίας των υδάτινων πόρων. Ειδικά στα νησιά, θα πρέπει να ακούσουμε για τις επόμενες ημέρες δυνάμει και των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν τι μπορεί η Ναταλή να μας πει σε σχέση με την εξαιρετική παρουσίαση της έρευνας που έκανε μέσω της IPPC, τι από όλα αυτά που υπόθηκαν μπορούν να προσαρμοστούν στην μικρή κλίμακα ενός νησιού όπως είναι Ελαφώνησος. Ευχαριστώ πολύ.